Sister Tandi, I was just highlighting kuti Mkoma Laston was saying nyaya culture yataurwa naPaul inonetsa kutiti kuvarungu kana varungu vachiverenga Bible redu rotaura naTimotheo kuti they must modest. Varungu yanoti modest maybe kutopfeka trousers, that's their culture, ndo modest yavo. Saka kuzouya kwatiri isusu vanhu vakabva kuZimbabwe kuma zuru kana kuti kumarefu kana kuti zviri pazasi pemabvi ndo modest kwedu, but that modest iyoyo manje haisi modest kuNamibia, haisi modest kuEngland. kuEngland modest yavo ndeye matrousers. Saka manje vari kuti vhangeri manje raMwari harisi seasonal kana kuti harina generation, rinofanira kungosuta everything. Kwete kutoti modest imi yenyu modest ndeiyi isusu ndeiyi, but vhangeri rinofanira kungova kwese richisuta zvese tisina kuti kuculture ava vanofanira kuti izvi ndo zvavo izvi ndo zvedu. Saka vari kuti it depends modest imi muri kupi kwenyu modest ndekupi, because there are some people not isusu kwavanopfekawo madress ndo dressing yavo varume vakadzi. Varume chaivo kwavanopfekawo madress isi dressing yavo ndoti modest, but kwatiri isu takaona murume akapfeka dress is no longer modest. Saka kuri kuti tsamba yedu manje yana Timoteo zvitorwa naMukoma Lasti inenge yadebatable kuti Timoteo ari kutaura kuti chika katara kuti tipfeke modest. Why ari kudzira hani ari kuti modest ndianani? Because takati vanhu vese Namibia, Botswana, England uyai pano asi kuti mese munenge makapfeka modest dressing. Tinoona kuti modest dzavo dzakatosiyana siyana. Saka brother Laston ndopautaura kuti Paul haangamboita masaramusa aya ekuti tsanangura kuti modest ari kureva atora dressing yekunze iyi. Ndozotaura brother Laston akati nyaya yeshe iri ngopinda kumaculture kuti kuna vamwe vanhu ndozvazviri kureva. But anyways, without wasting much of time, rega timbonzwa another presenter akasenda video clip yake kuti timbonzwa kuti aitsanangura nezvechii. Brother Laston, can you play another clip? Play another clip, please. Brother Laston, are you still there? Okay. Sorry, can you hear now? Muri kurinzwa zvakanaka? Yes, start again. All right. Ndinoitwa Tendai Matemazana, ndinobatira ndiri branch rekuJoburg. Regai nditi dressing inogona kuaffecta chinamato. Why ndadaro? Tikaenda kuna 1 waKorinde 10:31 naizvozvo kana muchidya kana muchinwa kana muchiita chinhu chipi itai zvose kuti Mwari akudze. Saka ongorora kuti mapfekero ako anoita here kuti Mwari akudzwe, haasi kuita here kuti Mwari amhurwe. Tienda kuti kuna vaFilipi 2:4 mumwe nomumwe ngaarege kutarira zvake asi ngaatarirewo zvevamwe. Saka zvingoreva kuti kana vanhu vechikuona vari kuona sei, vari kukutora sei nemapfekero ako, havasi kupinzwa here mukati mechivi, vari kuyemurawo here mapfekero ako kuti sisawa kana mukoma vanopfeka zvakatsika, haasi kuaffecta here vamwe. Saka example for girls, kana tapfeka zviya matrousers charakaipira kuvanhukadzi rinobudisa mwiri wese, shepi yese. Hazviiti here kuti hazvizoiti here kuti vamwe mabrothers apinde muchivi abatwe nechivi chekuchiva kati akutofunga upombwe muchechi, pamwe tiri muchechi akutofunga upombwe. Haasi here kudzorera vamwe kumashure pakunamata, because mumwe anogona kutoya kuchechi achitoda kunamata, ona vamwe sister mapfekero avo haiti, akutopinzwa mukati meupombwe, akutopinzwa mukati mekuchiva nekuda kwedressing. Saka mapfekero, pfeka zvekuti affect vamwe, haadzoreri vamwe here pachinamata. Toenda futi kuna Luka 17:1. Zvino akati kwadzidzi vake,
hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya, asi une nhamo uyo unouya nezvigumbuso. Saka zvafanana nemunhu anouya akapfeka mini kuchechi, then opinza vamwe muchivi, hanzi une nhamo. Une nhamo. Wakapfeka here zvinoita kuti vamwe vasabatwe neruchivo? Wakapfeka here zvokuti vamwe vasakonzereswa kupinda muchivi? Saka dressing ndiri kuti tisapfeka zvatinoda. Vamwe vese vangati hanzi ndakakura ndozvandakakura ndichipfekedzwa namai vangu, mataita ndieramira. But ndiri kutaura pamusoro parental influence yekuti mwana anenge achiti ndizvo zvandakakudzwa ndichipfekedzwa navabereki vangu. Alright, ndizvozvo. But nokutenda nekukura nokuziva kuti kuna Mwari, zviri kuita here kuti Mwari akudzwe? Saka ngatizive mapfekero edu. Yeah. Thank you, Brother Laston. Okay, thank you. Actually, so this is Sister Tatenda Matemazano from Joburg. She's actually saying, okay, dressing affect mana material and Christianity way. Because dressing dressing inofanira kuti Mwari akudzwe. Kuti pane mamwe mapfekero anoti kuti Mwari akudzwe, mamwe mapfekero anoti kuti Mwari akudzwe. Ndokutsanangura kwa Sister Tendai. Saka wabva wavhura tsamba yekuna Filipi 2 vachitsanangura vachiti iwo kana munhu achinge achipfeka usangotarira zvako chete iwewe kana kuti wakupfeka. Think also about the third parties. Fungawo nezvevamwe the other congregation, kuti kana uchiendawo kuchechi fungawo kuti zvawakapfeka izvi vamwewo vanozonzwawo sei nemapfekero awakaita. Ndo matsananguro aari kuitwa vachiti izvozvo. Mamwe mapfekero akuitwa nevasikana especially akapfeka matrousers. Mamwe matrousers avo anenge achireveala their body. Saka vari kuti mapfekero iyayo anoita here kuti Mwari akudzwe kana munhu achinge akapfeka achiuya pachechi, kana kuti mutenda achinge akapfeka zvinhu zvikuita kuti body yake irevealike? Zviri kuita here kuti Mwari akudzwe kana kuti Mwari aonekwe muchipfeko ichocho? This is Sister Tendai. Wabva watsanangura wakati mapfekero iwayo manje anozoita kuti kunyange nevamwe vanhu watange kufunga zveupombwe nekuda kuti aona kuti iyo zvawakapfeka is revealing. So some people vanobva vachinza mundangariro dzavo vakutanga kufunga upombwe nekuda kwemapfekero akaitwa. So vari kuti zvinoaffecta izvozvo the Christianity way izvozvo. Saka wataura kuti wabva wataura nyaya kuna Luka 17 akati imimi hanzi ane nhamo uyo anounza zvigumbuso. Kureva kuti kana uchinge wakapfeka mamwe mapfekero anounza chigumbuso muvanhu, vari kuzama kutsanangura kuti chii? Vari kuzama kutsanangura kuti mamwe mapfekero anoti munhu asanzwe zvakanaka. Kureva kuti waunza chigumbuso kuti mumwe munhu anga azopinda pakuchiona kuda kwako nekuda kuti akuona wakane umwe mupfekero wawanga wakaita. Saka this is Sister Tendai. This is just a summary yezvananga vachitsanangura. But now I'm going to give the last chance to the last time. I think Sister Tandi, this is to conclude on your affirmative side. So can you conclude muchitauro mono na Brother Laston panyaya kaucha ne even kutsigira zvakasharwa na Sister nchakupai nguva diki muchipendera. Alright, saka hamuzokupenyu time yekutaura futi. Yes, nekuda kwenguva dzedu for today. And try to end because now it's 1:45. So for now, I can give you the time. Kumatale munoona kuti hamuchazotipe nguva yekutaura futi. Saka mungoitokura motipa 5 minutes to conclude. Okay, now I'm giving the floor now. I think let's also hear the guys inside with your one, like on what we said, then also put it on there. What did they pick as well? Wait, I will chip in from Jataura from my videos. How do they see it? But no one watch that chipping. Then also can I also conclude that today. Okay, the other guys were Malcolm, Brother Ramson, Z, Galaxy J1, Proudy, Prince. If there is someone aninga ne muono adakuiso input
or adakuwa ku affirmative side or ku non affirmative side, anongotara kuti inini ndiri ku affirmative side or ku non affirmative side. To otsanangurawo zvake 3 minutes dzake, kana pane akasununguka ada kutaura something, just for 3 minutes. Okay. I see brother Sachinda, you've got unmuted. Okay, I thought maybe Brother Prince was going to talk, but let me just talk. I have 2 points that I picked up from the discussion. The first issue there was the issue of culture and modesty. I just wanted to point out that culture and modesty, they might be related in a way, but they are 2 different things. Yes, we agree that culture is different across different people. The people in Zimbabwe, they do different things from maybe someone in Ethiopia. But when you're talking about modesty, and you look at the definition of modest from Wikipedia, I put a definition on the chat there. It says modest is about sexual attractiveness. So when we're going back now to that verse, that was it Timothy or was that? Yeah. So you guys, you spoke about modesty, and then they say that modesty is relative to culture. I don't agree with that, because modesty has to do with the sexual appearance. So when that verse was referring to that women need to dress in a way that doesn't cause any sexual attraction to men. So I completely disagree with all the points that Brother Laston has raised in this debate. And I feel like Sister Tandy was on the right track, because another issue was the issue of that verse is similar as the verse ekuti nhumbi dzekurwa nadzo dzemukristu. Handinoziva verse ekuti nhumbi dzekurwa nadzo dzemukristu. Put on. Nhumbi idzodzo is not clothes, physical clothes. It's something spiritual. So that verse he was talking about, it was about courage, and there's nothing to do with the physical clothes. So now going back to the point, us as Christians, even in the world, if you're a doctor, you have certain clothes that you wear. If you are a scientist, you wear certain things, and those things, they affect how you carry yourself in your job or wherever you go. So now going back to the Christian, the life of a Christian, the clothes that you wear, how you carry yourself around people, has a message, and that message has to be, has to say Christ, has to say Lord. You can't just dress somehow and then you say now, my spiritual life is going to be okay. No, we don't agree with that, Mr. Chirinda. Thank you. Well, this thing is coming to hit now. So, brother, I learned a lot. Oh, so brother Sachinda now is saying, you, brother Chirinda, you are saying what you are saying is lies, or you didn't research more about the word modesty, what you are referring. So modesty, when the Bible says modesty, which women must wear modesty clothes, it is actually saying modesty is like has to do with sexual attraction. So modesty, it has to do with sexual attraction, not about the culture. So this is proud Sachinda saying that no, Mr. Chirinda, you need to research more about the word modesty. Kana takutara zvemodesty test kutara zvinhu zvinounza sexual attraction kuvamwe vanhuwo kureva kuti even though takangoti modesty yekuchina or modesty yekuethiopia, modesty yese haifaniri kuunza sexual attraction. That's modesty. Vakatsanangura nyaya yekuti mapfekero ane message anofanira kupupura. Wataura kuti mapfekero anofanira kupupura kuti ndimwari. Message as a message pazvipfeko zvaunenge wakapfeka as a message inofanira kuona kuti ndimwari kana kuti izvi ndezvekwamwari izvi. Ndizvo kutaura proud Sachinda is just just a summary. So he's actually saying kuti culture and modesty, these things are totally different. Don't mix the two. This is proud Sachinda, and then it shows that proud Sachinda is an affirmative side. Kutaura kuti ari kudivira tandi kuti no, zvino affect izvozvo. So let's hear from other one again. I saw Prince, you are unmuting. Do you still have something to say?
or you're fine now? Okay, there's someone who has input. Okay, can you hear me well? Okay, I think. Yeah, it says. Yes, Brother Raston. Yes. I do not have much to say because most of the things had been talked off. But I will stress more in modest or decent dressing code. So according to my understanding and to the revelation that I also received, is a Christian must always be dressed modestly or decently. So whether a male or a female, Jesus Christ must be revealed in your dressing. So by modesty, it means not extravagant, moderate or restrained in amount or in extent. It has to be correct. It has to be honorable. So how we dress our bodies is so much important to God because your body is God's temple. It is the dwelling place of God, your body. If you read 1 Corinthians chapter 3:16, I'm not sure if someone already talked about it. It says, do you not know that you are God's temple and God's spirit, it dwells in you? So if the body is God's temple, his temple must be dressed appropriately according to his standards, God's standards. And you can understand God's standards spiritually. When you are full into the Spirit can actually reveal to you what is proper and what is not proper. So you find out that this world that we are living now, it is pushing towards exposing your bodies or to make your bodies nude. So instead of covering what must be private or that which we call private, the dress code that is coming up now, it is revealing even the private or the inner part of both males and females, which later or which is one of the causes of sin. So kune vamwe vachiri vadiki vachiri kukura muna Mwari vakatonyatso kutonzwisisa zvinhu zvaMwari oro vakasimba vokuti havagone kunyanya kupunzika vashoma. So you will later drive your brother or your sister into sin because of that. So kupfeka kwako wewe uri kupfeka patemberi yaMwari. Saka kupfeka kwako kunofanira kumanifesta Jesus Christ to people. It is not only about you, but also the person who is next to you. Saka anapo vaitaura decent dressing, it was not particularly because bhuku kana ichidudzirwa inodudzirwa zvakasiyana siyana. Kune vamwe kuti kana bhuku ikadudzirwa vano interpretation anogona kutaura achiti the interpretation it's dressing spiritually. Yes, spiritually you must dress, but you dress in nhumbi dzechiKristu spiritually. Physically also kunofanira kurevealwa Jesus Christ physically. Saka kune zveku spiritual, kune zveku physical. We should all understand that it's not all about spiritual. Oh, so awesome. Okay. Thank you, Brother Ramson. Thank you. Only that our time is jealous now. Oh, okay. So Brother Ramson now coming on affirmative side as well. So he is actually he was actually wachitsanangura pamusoro pe modesty and decent. Watati mutendi kana kuti Christian ari kufana kunga akadressa modest. Kura kuti Christ must be addressed in a modest way or according to his standard. Ndokutsanangura kwavangu vachitsanangura kuti mwiri yedu isusu itemberi yaMwari according to 1 Corinthians 3 chapter number verse 16.
wachiti isusu naizvozvo the spirit of God dwells in us, kureva kuti naizvozvo mweya waMwari zvaunogara matiri isusu nesuwo taakufana kupresent, taakufana kumanifesta mweya waMwari uri matiri through mapfekero edu atinoita isusu. Vakatsanangura kuti vari tembo yaMwari, kureva kuti isusu tikufana kurakidza the standard yaMwari matiri burikidza nemapfekero atinoita, kureva kuti we must show God his standard according to where how we dress. Ndokutsanangura kuri kuita brother Ramson, wakapfuurira mberi vachitsanangura vakati zvinezvi nyika kwayakuenda and the world is driving us kuti expose our nakedness. Ndokwatiri kuendeswa nenyika, ndokwatiri kuendeswa nefashion yatiri kunzi iyo ndo nyika, ndokwairi kutiendesa ikoko, kuti iri kuda kuti vanhu vese vagara vachingozvirivhila, varume nevakadzi vese. But vari kuti izvozvo zvinogona kukonzera kuti newewo kana uchingopfeka mupfekero iwowo you are leading your brother or your sister into a sin. Saka vari kuti dressing yedu iri kufana kumanifesta Jesus Christ in us. So this is just a summary ya brother Ramson. So Tandi, do you have, I am giving you 3 minutes, I think, to round up. Just 3 minutes of your time. This is the last time for you to be on the podium. So just to explain your 3 minutes in summarize everything so that we come to conclude our program. Oh, sorry, Mkoma Talent. I think Mr. Is it Prince or Malcolm? Contribute. I think they can all contribute so that when she closes up, like if they can say something as well. Yes, is there someone who's going to chip in? When you want yes, to chip in, yes. I just did. Okay, regaindi kukwazemese nemuzita raKristu Jesu wedu akatifira. Handisida kutora nguva yakareba because nguva yedu iri kumhanya sereke. Saka inini I'm on the affirmative side. Ndungotsigira pane vhesi yataurwa naSister Tandi iri kuna vaRoma 12 chapter 12 verse 2. Yanga itaura iyo nyaya kuti anzi musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu muchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza kwakakwana. Right. So my point here ndeyekuti kana Bible richiti mushandurwe mupfungwa dzenyu, it simply means kuti isusu tinofanira kunge tine pfungwa dzinotaura Kristu. Ene kana tsamba futi dzichizotaura kuti isusu maKristu tiri tsamba yakanyorwa kumberi nekumashure. Zvinoreva kuti munhu ari kumberi kana achikuona anofanira kuona Kristu, munhu ari kumashure kana achikuona anofanira kunge achiona Kristu. Saka kupfeka kwedu kunofanira kunge kuchitaura futi Kristu. Remember, kana tichifamba isusu kana tichinzi tiri tsamba, zvikureva kuti mafambiro edu isusu itori vhangeri pachezvaro. Mupfekero wedu ivhangeri rinoita kuti nyangwe nevanhu vari kunyika vade kunzwa kuda kuoshipa Mwari through mapfekero edu. Kana tsamba futi ichitaura kuti moyo yedu miviri yedu itemberi yaMwari. I think futi ipapo tinofanira kunge takapfeka futi zvinoita zvinoratidzika futi kuti miviri yedu itemberi yaMwari. Tingawani nyangwe matempo maphysical temple chaivo evanhu isusu edu emunyika. Vanhu tinoita make sure kuti kwatsvairwa, kune kwasprayiwa kwaita sese everything, kune macurtains ari attractive. Saka isusu kana tichipfekawo tinofanira kupfekawo zvekuti kana vanhu vakatitarisa zvese zvatinenge takapfeka zvinofanira kunge zvichinongedzera kuti Kristu. Zvese zvatinenge takapfeka zvinofanira kunge zvichitaura ukuru hwaMwari, kwete kuva tiri so exposing kuti zvinozoita kuti tidzikisire kana kuti timhure zita raMwari. Ndatenda zvangu mberi wanjani. Thank you, Malcolm. Oh, so okay. Just to summarize, Malcolm is just emphasizing on Tandi's version. Kuti no, yekuna vaRoma tsanangura kuti kushandurwa mupfungwa
ndokwakanyanya kukosha kuti kana munhu ashandirwa mupfungwa kureva kuti akufunga achafunge zvekuti azviitire iye bachete, akufungawo nevamwewo kuti zvaari kuzviitira izvi indangariro dzake dzashandurwa. Saka kana shanduro dzemunhu dzashandurwa akufunga zvekuti Kristu apupurwe paari kuburikidza nezvipfeko. Alright, vakataura kuti isusu zvatiri tsamba dzinoverengwa kumberi nekumashure zvese, kureva kuti uyu ari uku ari kukuverenga, kureva kuti kunyange kupi nekupi kwese kwaunenge uri unofanira kungooneka kuti zveshuwa uyu munhu anamata Mwari burikidza nemapfekero. Saka vari kuzama kungotsanangura achitsigira achiti kupfeka kwedu isusu tunotoparidza ivhangeri, kuroti kamapfekero anenge akaita uchiparidza, mapfekero akata uchifamba munyika, mapfekero utoita ivhangeri anenge uchitoshumira. So this is just to summarize of the brother Malcolm what he was saying. Anyways, is there someone who still need to chip in, but just a few seconds? There's someone can unmute. If there's someone, please unmute. Okay, so now Tanda, I'm going to give you 3 minutes. Time now exceeding even an hour. I'm going to give you 3 minutes to round up and say something to defend your affirmative side. Sister Tandi, yes, the floor. I think zvamwari zvine kamunga kunitsa handisi but zvinoda kuzvinzwisisa. I think it's now clear kuna brother Laston panyaya yekupfeka sezvo yataurwa nevamwe varume vachinzwisisa because vanhu vechirume mune that system yekuti kana zvataurwa nomukadzi as long handitendi. Saka ndinotenda kuti Mwari vatendera kuti dzimwe hama nedzimwe dzazotijoinera pakati dzangodzogorora kutaura kwevhangeri, which means tese tiri pamwe chete tiri kufamba tese mumweya. Panongosara kuti mukoma Laston vajoine rimwe kuru vafambe pamwe chete tichitofamba. So my last message kune vamwe yataurwa iyoyo yekutadzira Mwari nekuda kupfeka. Tikaona Dhavhidhi achifamba ake anochiva Bhathishebha muona asina kupfeka, which means ndikusapota yambotaurwa neimwe hama nekuti inotiita kuti titadze. Nedzimwe dzenguva dai akangomona akapfeka haibatwa nekuchiva, but nenyaya yekuti aona kusimira kwake anochiva. And one thing chimwe chandinoda kuclosa nacho, people vanogona kuchita hanzi zvoni it's just ifashion yeizvezvi, but tiri kuzvinyebera because tiri kungozvisimbisa zvedu nenyaya yefashion. Ukada kuitarisa, Tamari abatwa nehanzvadzi yake yechibharo, anobvarura nguo dzake dzakanga dzakareba. That was a sign yekuratidza kuti maari hamusisina dignity. Saka kana uchifukura uchifamba wakapfeka zvimini, kuworld vanoona kuti no, Tandi zvaari kufamba akadai akapfeka tuhembe tunoti mbambamba, maari hamusisina chinofukidza, aexposa temberi yake kunyika nekuti hapasasina chinokosha. So ndinoti yaya muna Kristu. Amen. Okay, thank you Sister Tandi. So Sister Tandi vari kupupura Mwari, vari kuratidza kuti vaona Mwari paZoom padhibheti nhasi. Chiri kuratidza kuti vaona Mwari inyaya yekuti vaona kuti kuverenga kwavo kwakaita kana kuti kuzarurwa kwakaita handiwo vega vangu vakazarurirwa nemutowo iwowo. Vaonawo dzimwe hama dzasundwa naMwari dzatumwa pano dzikataura muono wavo umwe chete iwowo wavo wakazarurirwawo, vobva vatenda kuti zveshuwa. Saka vari kutsanangura vachiti zvikuru sei nyaya yekupfeka iri kuti vanhu vapinde muzvivi. Ndobva vatsanangura nyaya yekuti Dhavhidhi aona Bhathishebha akamuona asina kupfeka, ndobva apinda kuna Bhathishebha because akanga aona asina kupfeka. So this is part of dressing as well. Saka vari kuramba vachijustify kuti vari kuramba vachitsanangura kuti mapfekero ari kuleader into a sin. Ndokutsanangura kwangu vachiita vabva vadzikisa futi vakatsanangura kuti vanhu mazuva ano muri kukanganiswa nechinhu chiri kunzi fashion. Saka Sister Tandi vatsanangura kuti there is no way tiri kuti the modern fashion. Vari kutsanangura kuti hakuna chatiri kuti modern fashion, vanhu vakutokanganiswa vakupinzwa mune zvinhu zvakaipa because of modern fashion yatiri kuti isusu ndo yako. Saka vari kuramba chinhu ichocho chinonzi modern fashion. Ari kutaura even Tamari akarepwawo, asi even Tamari arepwa nebrother yake ari kunzi akazovharira nguo dzake dzakanga dzakareba kurudzira kuti kunyange akabhazva kuti asisiri pachinhu nekuti anga apinda pakutadza.
Saka this was the last message for Sister Tandi as chikuru sei watenda Mwari. Anyways, let me give the floor to Brother Laston. And urombo zvikuru kuna Brother Laston asi ndichazwa kuti vanhu vese vataura vari kuzama kuratidza kuti vari ku-affirmative side kunzwisa kwananga ndichiita. But now tiri kuona kuti pano Brother Laston is the only person ari non-affirmative side vari kuti no, kunyange zvese mukaita zvenyu zvese asi dressing haina babasa. Ndo Brother Laston. Saka chirega tinzwe pakupedzisira kwa Brother Laston kuti vari kuti chii, tione kuti wachinja here murangariro wavo, kuti sezvatsambengeta kuna Roma iye kuti ndangariro dzenyu ngadzichinjwe. Rega tinzwe kuti Brother Laston ndangariro dzavo dzachinjwe here nevhangeri rakari chikushwa pano kana kuti nezvizaruko zvanga zviri pano. Chirega tivanzwe vachipedzisa. Tinzwe kuti no, vachiri kuti no, this debate dressing iri kufanira kuramba ichikontinya kumberi. Tinzwe Brother Laston nematsanangura wachaita ndio wachatirakidza kuti wakumana this should continue. Let's hear from Brother Laston. All right. Maybe to be fair, but Brother Laston was playing. There is other guy also watambonzwa audio yake, the clip. Then we conclude with Brother Laston. Okay, yes, let's hear the guy. Yeah, let me play. Timothy 1, chapter 2, verse 9. Who is the name of this guy? Talent Muvevi. Oh. Yeah, let's hear. Timothy 1, chapter 2, verse 9. Sorry, chiti. Saishozo fika kwevakadzi ngakuvakafanira kunyara. Uye kuti vakarukwa makana mbudzi kupedza mari zhinji. So 10 itaura chiti ngavashonge mabasa akanaka sevakadzi vanodyirwa namatamari. Effect zhinji panyaya dzezvipfeko apa. So zvinhu zvingori pachena kuti kutaura kuita bhaibheri nyaya yekupfeka mamini nechichi zvimwe zvipfeko zvakadaro daro zvazvo zvinhu zvakatongorambwa nebhaibheri. So zvinhu zvinotokanganisa kuti kuchinamata. So Okay, thank you. So this brother wakane short clip yawangoisawo vachitsanangura nyaya yakuna Timothy, vachitsanangura kuti vari kuramba zvimamini uramba wachingodzikisa kiro vachiti mamini akashata. Asi wataura kuti wataura nyaya yekushuka mabasa akanaka pero wasidzoka kumamini kwawo kati aiwa mamini akashata kurambwa nebhaibheri. Okay, anyways, Brother Laston. All right. Thanks Mkoba. Maybe ningatokata kuti kuitira vakanzi Galaxy J something. Would you want to contribute something? Just to be fair, since we are together, I also want to be. And I need something, maybe I can cut my minutes so that I can flow. Unmute if interested, but if not, it's too fine. But I just want to. Jamur kuti kuya kuside kwenyu. Ayo akana. Ndotaura pamusoro penyaya yenyaya yechiwi because vanhu vari kuita kunge vari kuita sort of mese muri kuita kunge muri kuita agree kuti chiwi chinokonzereswa nedressing yemunhu kuti maybe David akatadza because munhu angapfeka sekudai kana kuti munhu akatadza. Munoziva here kuti vanhu vekutanga vakatadza kana kuti chiwi kuti chiwe panyika vanhu ivavo vaitongo vasina kutombopfeka kuti Adhamu azotadze kana kuti Eve atadze vanhu vacho vane chiwi chakatanga kutotangwa kwechiwi. It wasn't about dressing. Mabasinei kana hapana kana kunapfeka saka kutadza kwemunhu. Okay. Unmute, guys. Unmute. Dressing yemunhu haina basa neutano. Dai dressing yemunhu yayapfeka kutadza kwemunhu. Dai dressing yemunhu yayapfeka. Okay, Brother Laston. Okay, Brother Laston, can you come back again to explain point here yaita man in Greek dzokorodzai mchana vanogona wakutora nepasiripo. Okay, tangidzai mchana kuexplain point yenyama tsana kutara yechivi ya. Alright, ndikuti chiwi kuti chipinde panyika sezvinotaura shoko raMwari kuti chiwi zvachakauya panyika nekuda kwaAdhamu. Adhamu wacho akanga asina kutopfeka, Eve akanga asina kutopfeka. Saka kutadza kwevanhu hakuinfluence nekuda kwechiwi. Mukaenda kunyika dzakaita sanana Israel kwekuti maArabhu aya nokuti vanopfeka vakadzi vacho vakatodaiso ndokune masuicide bomb cases akawandisa
kupfuura kuAfrica kwamuri kuti kuri kupfekwa mamini, but anenge akatopfeka muviri wese akatodai asi ugotonzwota bhum. Saka zvandingotaura ndezvekuti to some extent of course dressing inogona kuinfluenza kuti munhu atadze, but haisiriyo nyaya because Adam naEve vanga vasina kutopfeka, but hazvina kuvatadzisa kutadza, vakatadza vasitoona hembe dzacho. Saka kutadza hakunei nekuti wakapfeka kana kuti hauna kana kuti wapfeka sei. Kutadza ndiSatani kana kuti kutadza. That's why Jesu akauya kuti abvise chivi, haana kuuya nehembe ba. Zvaisada hembe kuti tibvise chivi, but akauya neropa rake. Saka choda kuadreswa munhu wemukati kwete munhu wekunze. Saka zvokuti wakapfeke kunze imanifestation yezvinhu zviri mukati. Saka zvakakosha nezviri mukati. So Paul paaitaura tsamba achitaura about kupfeka kushongedza kwako. Plus vhesi iyoyo ngoti time dzazopera. Ini ndoona seunge inoverengwa in the sense isiriyo. Maybe I think it will make sense. Let me quickly, sorry, ndakupedza time. 1 Timothy 2 pavhesi ya9. Let me quickly, ndinotongoita quickly. Okay, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with the braided hair. Saka vanhu vakawanda vanobva vafunga kuti bhaibheri riri kuti vakadzi ngavasapfeke nguo dzinodya mari zhinji. Ukavabvunza kuti kudya mari zhinji imari havabudi futi nefiga. But at the end of the day, zvandinoda ndezvekuti that verse continuous sentence iri kuti but zvafanira kuti ndikati mukoma talent kungwara kwenyu ngakusave kwekuziva mabhuku ekuchikoro asi ngakwe kwekuziva Mwari. Hazvirevo kuti ndati musaende kuchikoro. Ndozvakafanira kupfeka kuti ukanzi kupfeka kwako ngakusave kwenguo dzinopfeka zhinji. Hazvirevo kuti usatenge hembe dzinodhura. Tenga hembe dzinodhura. But the point that Paul was addressing is pfekai zvinhu zvemukati. Saka inini I'm still on the non-affirmative side kuti hazvina zvazvinoaffecta munhu wemukati ndiye akakosha. Okay, thank you. I see there is someone who's joining, Ashley Mamunze. You're just joining now. Okay, we're having a debate now. So our debate reads, does dressing affect a Christian spiritual life? Does dressing affect a person's spiritual life? So we are just winding up. This is the conclusion. So, but since you are coming, while you are patiri kudyira, maybe tinogona kukupawo mukana mudiki wekutaura your opinions. Ashley Mamunze, you can say out your opinions or your input. Does dressing affect a Christian spiritual life? Unotaurawo mafungiro ako nokuona kwaunozviita. If you have got some scriptures to quote, you can, but